Hello and welcome. You're watching HCN News Bulletin. I'm Steffi Rego. Let's have a look at the headlines first. Milind Prabhu, the project director for Marina Project, says that the project aims in creating job opportunities for the locals with ISO certification. The project will be environment friendly and will not affect the natural habitat. Even after two structural audit reports of Kala Academy, government is yet to take decision whether to demolish the structure or to do the maintenance. Minister says all stakeholders will be taken into confidence for any decision. Goa received first charter flight at Dabolim International Airport on Friday morning. The passengers were given traditional welcome by a brass band which was arranged by GTDC. Let's have a look at the news in detail now. There is stiff opposition to the recently upcoming Marina project in Goa. Speaking to HCN, Milind Prabhu, the project director of Marina Project, has cleared the doubts of those opposing the same. Milind said that the Marina project is safe and will increase the natural habitat and will provide job opportunities which will comply to the ISO standards. Actually, if you see all over the world, these marinas have started, wherever they have come, they have become a breeding ground for fishes. If you see whatever breakwaters come in, breakwaters basically are rubble mounds. Only the wave is cut, the water goes through it. And when this water goes in, the water inside is calm. So it provides places for fish to attach their eggs. So the fish, their breeding increases. Then you have marina fishing competitions also in the world and then you will find a lot of fish breeds here. And then this fish, when it becomes this thing, it goes out. So the fishing actually will benefit Goa in the term that it will be a place where fish will increase for the local people. It is advantageous. It is advantageous for the people of Goa. That this will be an area, it will be a protected area for fish to breed. Marina basically consists of providing facilities for the yachts to park and services for them to repair and rest and park there. So what happens is that a lot of boats are traveling internationally plus our Indian boats. Now most of these boats, if you see, there are in a year around 4,000 boats go from out. The task force clubs them and they send these boats down. They go around Sri Lanka and then park in Malaysia, Thailand. So for this stretch of India, there is no place where they can park. If in Goa, if you give them a place to park, there will be foreign tourists who will be coming by these boats. They will provide a lot of tourism to our people. Everybody wants to have jobs. In Goa, what is happening? We are not getting jobs. Our fishermen are trained. They know how the water is. What we will do is we will be having skill schools, which will brush up their skills to the latest levels. We will be providing them an international certificate after this, so they can work with us and they can provide those services. After they work with us, suppose they feel they want to go abroad, this certificate will be valid even internationally. There is no full-fledged marina anywhere in India. This will be India's first full-fledged green marina. We will provide all facilities, and as Goans we should take advantage of it and use it to increase our tourism in a friendly, eco-friendly manner. So without having any industries that are, and this will provide jobs across the range. If you see, we are talking of 300 direct jobs. Goa will on October 10th sign an agreement with the central government to take over the coal block from Madhya Pradesh. Goa IDC and its board meeting on Thursday also decided to comply for more coal blocks following the approval from state government. Speaking to media, Industries Minister Vishwajit Rane said that Chief Minister Pramod Sawant had already cleared the proposal to apply for more coal blocks. Any discussion on the coal block? Coal block now for the 6th tranche IDC is applying, government has given approval. And IDC will 6 tranche. 6, yeah. And 1 coal block is already allotted. We'll have to get a consultant on board so as to see that how to
identify the party. Six trans म्हणजे Six tranche, ते 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. ओके आता सध्या ओपन हा फॉर 6th tranche. ओके त्याच्या अंडर आम्ही अप्लाय करून जाय आणि आयज लास्ट डे आशिल्ली. मेळा तो कसो तो fifth tranche. So fifth Madhya Pradeshak मेळ्ळो आसा the agreement will be signed on the 10th. The state wants both or anyone. असे कितले अप्लाय As long all if we get also is fine. No? All is fine. So both. Yeah, because it ultimately benefit It IDC. benefits, no? exactly, Yeah. exactly. Let us get it indirectly. So it's not a question of either or, either this or that. No, It is on it is on MOD basis. Basically, one is on mining, and another one is sale of coal. Okay. So both. So IDC in India, IDC definitely will benefit, and we will work out the modality. There is a methodology already given by Government of India. So we have to follow those things. I think they will sit down. Thousands of youths who are in dire need of jobs have filled the forms for various jobs recently released post in the Health Department. No sooner Chief Minister Pramod Sawant had directed all government recruitment processes for Group C posts to be handled by the Staff Selection Commission. Health Minister Vishwajit Rane said that the file is already with CM and that he will take the right decision soon. CM decision घेतलो. मग तुमचे डिस्कशन झालं सीमाकडे तुमच्याकडे मीटिंग CM ला न्ही हांव बी नाशिल्लो 2-3 काही दीस नाशिल्लो. तुम्ही दोघं मेळून डिसिजन ऑफकोर्स घेतले घेतलेलें न्ही डिसिजन जे कितें हिताना सरकाराच्या हिताना तेच डिसिजन आसता. तुमची मीटिंग फिक्स बी आहा काय प्रेस तुम्ही काल- वाडून घालता ते जॉब म्हणून तशें कांय ना. तुम्ही काल येयले ते आहेच दिल्ली गेले दिल्ली गेले मिटींग आसा CMाक फाल्यां आनी परवां. हय ते गेले हांव बी 2 दीस आशिल्लो दिल्ली. आयुष्मान भारताचे 2 आमचे फूल डे कॉन्क्लेव आशिल्ली जे पयलीं स्कील डेव्हलपमेंटाची मिटींग. ह्या विकान जातले रिझल्ट काय ना जातलें सगळें स्मुथली टेन्शन लोकांचे जेणे ऍप्लिकेशन घातले तांकां मातशी क्लॅरिटी कितें जातलें फुडें खबर ना. ना ते CM योग्य डिसिजन घेतलो. Relying on the 2 structural audit reports of Kala Academy has suggested the need for major repairs, says Art and Culture Minister Govind Gowde. He said that all stakeholders will be taken into confidence for major decision. Investing on the repairs will not serve the purpose but need a final decision on whether it's worth repairing or demolishing the structure. स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटीच्या संदर्भात आम्ही जो गोवा इंजिनियरिंग कॉलेज त्याचबरोबर जेम्स इन्सर्व्स प्रायवेट लिमिटेड आणि GSIDC जो रिपोर्ट दिल्लो आशिल्लो तो आमी कंपेर केल्लो आसा आणि मोरलेस फायंडिंग्स कशें आयल्या जाल्यार सेम आयिल्ले आसा. पयर आमी एक टॉप ऑफिशियल्स जे आसात आमचे PWD NIOचे डायरेक्टर GEC त्याच बरोबर द चार्ल्स कुरिया फाउंडेशन हू हॅज इंटरव्हेंटेड विथ द हायकोर्ट अपील. सो वी हॅव कॉल्ड द मेन स्टेक होल्डर्स मिटींग आणि थंय अशें दिशिल्लें आसा की आमी खुबश्यो काही गोष्टी निहाळून पळयलेल्यो आसात, हाताळून पळयलेल्यो आसा. आणि चार्ल्स कुरियान सांगिल्लें आसात की तांचो कोण तरी एक NIT इंजिनियर्स आसात आणि तांचे तांकां सजेशन्स तांकां आमी दी म्हणून सांगिल्ले आसात. सो दे वर सपोज टू गिव द सजेशन ऑन 30th of September, बट आय डोंट नो देर वॉज हॉलिडे येस्टरडे. इट इज कम ऑर नॉट आय डोंट नो. बट एक गोष्ट आमकां लक्षांत येवपाक जाय की देर आर 3 parts ऑफ रिपेर्स. एक म्हळ्यार सिवियर सामकेंच करपाकूच जाय नाल्यार तो पर्यंत आमी तें कांयच वापरपाक शकना. एक मॉडरेट म्हणजे जावपाक जाय. आनी तिसरें म्हळ्यार मायल्ड म्हळ्यार कितें जर आतां जर आमी जर हें प्रिकॉशन जर घेयना जाल्यार फुडाराक तें खूब कॉम्प्लिकेशन्स येतलें. तातूंतल्यान अशे तरेचे सजेशन्स आमकां आयिल्ले आसात की खास करून GEC आनी GSIDC की आमी आतां जे रिपेर जे आसा ते एक कडेन जर दाखयलें जाल्यार आमी सांगपाक शकना म्हणटा तो दुसरे कडेन प्रॉब्लम जावपाक शकता, दुसरे प्लेसीचेर प्रॉब्लम जावपाक शकता. आनी इट इज ऑबिवियसली जेन्ना एक घर आमचें आसता त्या घराक जर आमी जर रिपेर करपाचो प्रयत्न जर केलो जाल्यार तो रिपेर खंय तरी वाडत वता हें म्हाकाय खबर आसा कारण हांवें तितून काम केल्लें आसा. आनी अशा संदर्भान आमकां जर आत्तां सद्या जर आमकां तुर्ताक जर आमकां जर हें जर करपाक जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता आमकां 7 कोटीचो एक्सपेंडिचर आसा. आनी म्हाका दिसता गव्हर्मेंट इट इज नॉट पॉसिबल अस टू स्पेंड द 7 crores ओनली फॉर द रिपेर वर्क आणि मागीर ताजे नंतर परत कितें डिसिजन घेतलें जाल्यार हें चुकीची गोश्ट जावन आसा. आनी त्या संदर्भान आतां इफ्फीचो विशय आसा जो इफ्फी खुबशे फॉरेन डेलिगेट्स किंवा इंडियन डेलिगेट्स येतात आनी त्या संदर्भान कला अकादेमीचो आमचो प्रायम स्पेस वेन्यू म्हणून ऑलरेडी फाटगेली कितलेकशे वर्सां वापरतात.
आमच्या मुखार असोच एक प्रश्नचिन्ह आसा की बाबा खंय तरी आमी वा इफ्फी कला अकादमीचो ओन्ली मेन ऑडिटोरियम जो आसा दिनानाथ मंगेशकर जो ऑडिटोरियम जो आसा तातूंत आमी थोडेशे पेंटींग पॅचअप्स करून काही गोश्टी जावपाक शकता काय कितें असो तरेचो आनी विदीन एक 5 to 6 लॅक्सां भितर जावपाक शकता काय कितें असो तरेचो आमचो प्रयत्न चालू आसा सगळ्या विश्वासान घेवन जे आर्टिस्ट जावं एनवायरमेंटलिस्ट जावं चार्ल्स कुरियर जावं किंवा आमचे PWD इंजिनियर्स WRD घेवन हांकां सगळ्यांक परत एकदा विश्वासान घेवनूच आमी निर्णय घेवपाक ठरलेले आसात आनी अल्टिमेटली इट इज द डिसिजन ऑफ द CM to take the appropriate decision. MAPSA MMC in its meeting on Thursday discussed various issues pertaining to MAPSA. There was a heated discussion over the issue of garbage in MAPSA area. Councillors pointed out that there is huge garbage piled up every corner, especially in the municipal market, and not collected. Chairperson Ryan Braganza informed that there is shortage of garbage vehicle but assured to hire and do the needful. व्हेकल घेवपाचें कितें आहा पळय एक प्रपोजल म्हाजे बीन एक 63 लॅक्साचें प्रपोजल आमी ऑलरेडी हेका DMAक धाडलेलें आहा एंड इट इज बीन पेंडींग फॉर आय थिंक अबाउट 5-6 months तांकांय रिक्वेस्ट इवन लास्ट वीक आमी गेल्यार रिक्वेस्ट केला पूण ताणें आतां दिता म्हण सांगलें ताणें आय एम होपफूल म्हाजे हिसपान कित्याक तो फाटल्या ह्या 15 दिसांक म्हाका ही इज गिवन मी अ कपल ऑफ TS अप्रुवल खूब दिल्ले हांव म्हाका गॅरेजीचे केल्ले आहा आतां इवन आउटसोर्स ऑफ मार्केट इज गिवन मी प्रॉब्लम कितें आहा कामदाराचो प्रॉब्लम फाटल्या इतली वर्सां सरकाराक आमी रेकमेंड करतात आमकां न्यू काम बिलकोण आहा पळय ते कामाक घेवचें म्हणून आमी गव्हर्मेंट डज नॉट अलाव अस टू डू इट सेकेंडली आमकांय अलाव करिनात घेवपाक आनी सेकेंडली तेय आमकां प्रोवायड करिनात तेंची इवन ते एजन्सी म्हणटा तेंची एजन्सी आहा दे वील प्रोवायड बट दॅट एजन्सी इज ऑल्सो नॉट इन फंक्शन आतां सद्याक कितें आहा आमकां व्हडलोसो सोल्युशन आमचीशी आसना एक बाजारांतलो आतां सद्याक आमी आउटसोर्सींग जे आहा ते वी ऑलरेडी टेंडर्ड इट आय एम एक्सपेक्टींग ते बरे भशेन जायत जाल्यार ते खंयच्यान तरी एक म्हयन्यान मंथ एंड केन्ना तरी काम जावन वयतलें तें काम जावन वयत असो जाल्यार आमकां 30-35-40 तरी भितर आमकां लेबर येतले आमचे पत्ते बट वॉट हॅपन्स इज देर ऑल्सो देर आर count is male laborers only about 10. Video journalist Prakash Gadekar from MAPSA for HCN. In order to sensitize the locals on how to tackle during the natural disaster, a team from Disaster Management from Pune is holding an awareness program across the state from 1st October to 15th October. The team demonstrates various easy ways to remain safe during flooding by just using some plastic bottles and other materials. Team demonstrated to the general public at Panjim Ferry Point on Thursday. आज हमारा NDRF का यहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है 1 तारीख से 15 तारीख तक। तो आज हम लोगों का सुबह एक कॉलेज में लेक्चर था, इसके बारे में अवेयरनेस था। इसके बाद अभी शाम को डेमोस्ट्रेशन होगा। तो बोर्ड का जैसे आजकल हम लोग ये इंडिया में इतना ज़्यादा फ्लड का प्रकोप हो गया है, इस साल तो बहुत ज़्यादा था। आप लोग सुने होंगे कोल्हापुर सांगली में बहुत पहले आया था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ। इससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि 10 बोतल अगर है तो 80 केजी इस पानी में ये वेट ले लेगा, क्योंकि सबको मालूम है पानी में वेट हल्का हो जाता है। तो 80 केजी इस 8 बोतल में 80 केजी का आदमी इसमें फ्लड होता रहेगा, बाहर ऊपर तैरता रहेगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये अपने घर में अगर बना के रख लिया जाए, बाकायदे इस रस्सी से इस तरह से बांध के रख लें और ढक्कन बंद हो, चूहा वगैरह ब्लड को पंचर ना हो, तो इससे हम बच सकते हैं। तो इसको अभी पहन के दिखाएंगे हम इसमें कि कैसे इससे बचा जा सकता है। So this we are organizing the district administration of North Goa has organized a disaster management drill. This is happening in different phases in different talukas, so that in order to sensitize the public about disaster preparedness, because in the eventuality of any disaster, it is the people nearby and the first responders who have to react to the situation. Like we have NDRF personnel from here who have briefed about what are their roles and responsibilities, but at the same time they are also telling what is the role of public in the immediate aftermath of any untoward incident that takes place. So we requested the disaster management team, and they were kind enough to
come here and give us a security drill. It is happening in different talukas, like I mentioned earlier. Today morning we had a session at one of the school here in Talegaon. We had organized disaster management and preparedness session, awareness session rather, about disaster management. You only mentioned that it is amphibious boats. It runs both. The answer is in your question only. It is very important that if we come across any vehicle which runs on water as well as on land, we know into that see, in the event of any disaster, we have something called as golden time. Golden time should not be lost in transit, like shifting from one place to another place. So vehicles like that will definitely help us. Recently, DGP sir was there. Honorable Chief Minister inaugurated this function wherein which two vehicles, all train vehicles, were given by Goa Shipyard Limited to our police department, where they have been deployed, one in North Goa and one in South. Anything you are bringing new? No, see, first and like I said, awareness is the key. We need to generate awareness amongst the masses as to how to cope up with in the eventuality of any disaster that happens. Because the people who are in the vicinity of the disaster that takes place, they are the first responders. We need to empower them by at least sensitizing them as to what they need to do in the event of disaster. If they are able to save that golden hour, that particular time till the actual security team or the team to rescue team rather, they arrive at the scene. If this awareness helps them a lot, so we are doing this thing. So, how you see for the evacuation? Because nothing evacuation like was taken place over here. No, evacuation here was not required. Okay. We made an assessment. We had our standby homes, shelter homes, and even youth hostels, schools. Everything were kept ready in the eventuality of any evacuation that was required to be made. But when we at the ground situation, when we made an assessment, it was not required. I mean, it is a testament to the fact that no loss of life or no major damage had taken place. So we had taken a conscious decision in that regard. So last question. Video journalist Abhijit Jadhav from Panjim for HCN. Replying to a question from the media, as Vijay has pointed out why women were not taken on board, Nuwe MLA Wilfred Disa has said that Vijay just wants to divert the minds of the people. But he questioned Sir Desai, saying that if he is so much interested in the upliftment of women, why did not Vijay field any woman candidate during the election? So lady member करपा केल्ला मुट्टा तो दिस्ट एक इशू येसो लेडी आसल्या बरें जालें पूण तें कांय ना लेडी मजान आज लेडी बऱ्यो एक्टीव आसाय म्हळ्यार एंटो इशू बेश्टो घेयला लोकांगे मायंड हें करपाक डायवर्ट करपाक आतां तर तेका तर लेडी मेंबर घायले लेडी पास कितू मोग कोताय हितू लेडी वयर काडूंक सोदताय जाल्यार तेगे पार्टी आसलोली तेणें कॅन्डिडेट घाल्ले कितू लेडी घाल्ले खूंय जाल्यार तेणें लेडी कॅन्डिडेट घालूंक जाय न्हू गोवा फोर्डाक लेडी कॅन्डिडेट घाल्ले खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक लेडी ना न्हू लेडी घालना न्हू थिंगाय लेडी घालूंक जाय आसली लेडी केपेबल नाय MLA जावपाक. Video journalist Alfred Fernandez from Margao for HCN. Let's take a short break now. We'll be back soon. Please stay tuned. Welcome back. Goa's first charter flight arrived at Dabolim International Airport on Friday morning. The Royal Airways flight arrived at Dabolim International Airport at around 6:30 a.m. and got around 218 Russian tourist passengers and crew. The passengers were given a traditional welcome by the brass band arranged by GTDC. Amar Dhumatkar, the president of Goa Charters at Caper Travel Private Limited, said that they were happy to bring in the first charter flight to Goa. आमकां दिसता अंदू भरपूर फ्लायट्स येतल्यो हे फर्स्ट फ्लायट आज 218 लोक आयिल्ले आसात आनी तांकां आमी ट्रेडिशनल ब्रास बँड आनी फुलां दिवन सगळ्यांक वेलकम केल्लें आसा. नेक्स्ट फ्लायट 11 तारखेक एक्सपेक्टेड आसा. ऑन बिहाफ ऑफ केपर ट्रॅव्हल प्रेसिडेंट आमी खूब इमेन्स प्लेजर घेतात तुमकां सांगपाक की आज आमगेली पयली चार्टर रशियनच्यान देंवला आनी 218 पॅसेंजर त्या फ्लायटींतल्यान आयिल्ले आसा. तेज्या पेक्षा चड हॅपिनस आमकां मेळटा आमगेली फ्लायट फूल आयिल्ली आसा
आणि ही गोवची फर्स्ट रशियन चार्टर, जशी आमची फर्स्ट चार्टर तशी गोवची फर्स्ट चार्टर. आणि सेकंड चार्टर आमी 11 तारखे सुमार एक्सपेक्ट करतात आणि सेम अमाउंट ऑफ पॅसेंजर तातूंत येतली अशें आमकां दिसता. Minister for Civil Supplies and Consumer Affairs Govind Gowde on Thursday said that he is hopeful about the Union Ministry of Petroleum and Natural Gas in reviving the kerosene quota for Goa. He said that there is need to increase the quota, and as there are many non-LGP beneficiaries who still depend on kerosene. केरोसिनाचो जावन ऑलमोस्ट आमकां परत सेंट्रलाचो कोटा रिवायव जावन आयिल्लो आसा. आमकां ऑलमोस्ट आतां 36 किलो लिटर हे एडिशनल आमकां दिल्ले आसात. तरी आसतना आमचे सिवील सप्लाय सेक्रेटरी जे आसात ताणें परत आनी लायट अप भरलेलो आसा की आमकां इतलें पावना, आमकां आनी एनहेन्स करून दिवचें. एटलिस्ट 1 वर्स तरी आमकां तुटवडो जो आसा तो बंद करचो न्ही. तर फाटलें जें कितें आसा आमकां तें आमकां दिवचें अशें मागिल्लें आसा. मंथली वायज कितले जाय पडटा गोंयांक, एनी आयडिया? एक्चुली 120 KL 120 KL. सद्या कितले मेळटा? 96. सो ते 36 एड करून हय. सो आनीक जाय पडटा. सो हे जाता. आमी तें मागिल्लें आसा. Nuwai MLA Wilfred Disa took charge as the chairperson of SGPDA on Friday. The SGPDA comprises planning areas of Margaon and Ponda. Nuwai MLA said that the construction of wholesale fish market and Kabristan will be on priority. He also said that there are several complaints pending which will be resolved in due course of time. आयज हांव पयले फावटी सावथ गोवा PDA जाल्या सांगलें आमकां काली नोटिफिकेशन येयलां आनी आयज पयले फावट जॉयन जाला. आनी हांव जॉयन जाता फुडें आतां 2-3 म्हयने जाले खबर चलता म्हणजे हांव जॉयन जाता, आयज जाता, हाल जाता, ऑर्डर जायना लेट जाल्ले. आनी हे टायमा भितर म्हाका जायते आमगेल्यो हेगाच्यो PDA मारगांवच्यो फातोर्डाच्यो ODP जायत्यो कंप्लेन येयल्यो आहाय. आनी हे कंप्लेन चड करून फीश मार्केट, होलसेल फीश मार्केट, क्लेनलीनेस इन स्टॉल्स, चिकन स्टॉल्स, रिटेल फीश मार्केट, ह्यो आतां आमी मिटींग घेतले आनी हेजे सगळे सोल्युशन काडले. आतां भितर बसत थिंगा आहा पयली कंप्लेन येयली लिफ्टीची, लिफ्ट चलनाय म्हूण. एकलो सिनियर सिटीजन येयलो, आपल्याक त्रास जाता वयर चडपाक म्हूण. हे हांव नोडा इतू वर्सां हेसो हे बारीक बारीक इश्यू कित्याक सॉल्व जाल नाय ते. हेसोले आमी हे पयली इश्यू सॉल्व करपाक जाय. Video journalist Alfred Fernandez from Margaon for HCN. Goa Suraksha Manch members from MAPSA submitted a memorandum to MAPSA chairperson Ryan Braganza appealing the municipality to take immediate steps to clear the MAPSA area. The members pointed out that the MAPSA area has become a garbage dumping site at every corner. They also appealed to show the concern towards others and stop using plastic. आता जे जो प्लास्टिकाचो जो कचरो आसा तो भरपूर प्रमाणात प्लास्टिकाचो कचरो आता. जे कमीत कमी मायक्रॉनचे प्लास्टिक जे वापरले होता, वन टाइम यूजेस असतात ते नुस्त्या खातीर वापरतात, भाजी खातीर वापरतात किंवा अन्य ठिकाणी बऱ्याच ठिकाणी वापरतात. खरें म्हटलें तर ह्या प्लास्टिकाचेर अनेक वर्सां पयलींच बंदी येवंक जातली. कारण प्रत्येक नाले, प्रत्येक नदयो, प्रत्येक समुद्राच्या तोंडाचेर, प्रत्येक ठिकाणी आनी बऱ्याच ठिकाणी सरकारांनी पळयला, इवन लोकल लोकांनी पळयला, अंदाज घेतला की पावसान पाणी जे तुंबता, पाण्याचो फ्लो जो कंटिन्यूचो अनेक वर्सां चालू आसा तो बंद जाता. हे लोकांच्याच लक्षांत येवन लोकांनी बंद करूंक जातले. पण ह्याची गोष्टीचे दखल घेऊन केंद्रीय सरकार किंवा मोदीजींनी वन टाइम प्लास्टिक जे आसा म्हणजे जे पातळ प्लास्टिक असता तेजेर एकदम बॅन हाडपाचो जो केंद्र सरकारन निर्णय घेतला. ह्या जाग्याचेर म्हापशाच्या नगरपालिकेन तेजेर एक्शन घेवची. त्या पद्दतीन तांकां जे कितें एक्शन घेवची पडटा किंवा तेजेर कितें कार्यवाही करची दिसता ती करची. ते नगरपालिका कार्यवाही करतली काय ना करतली हो वेगळो मुद्दो आसा. त्याच्या बरोबर हांव म्हणटा लोकांकूय आव्हान करता की लोकांनीच स्वताहून ठरवपाचें की प्लास्टीक आपण वापरतो ना, खंयच्याच परिस्थितीन खंयचेंच प्लास्टीक वापरतो ना. जेन्ना काल आमी स्वच्छ भारत हे अभियान आसा मोदीन जी केल्लें त्या खातीर काल आमी एक फोटो काडपाक गेले. फोटो काडून गेलो तेन्ना ते हांवें एक फोटो ते हेका धाडले, आमच्या रायनाक धाडले. तेणी म्हाका रिप्लाय धाडलो की आपूण ते क्लीन करता सर. आनी म्हाका बरें दिसलें. पूण प्रत्येक खेपे हांकां आमी जागोवपाचें हें जायना न्हू. पूण प्रत्येक खेपे हांकां जागोवचें पडटा. आनी जेन्ना आमी काल गेले परत तीच गार्बेज थंय आसली. ट्रक भरलेलो आसलो, हे आसलो. थंयसर कितें जाता, गोरवां येता,
गोरवांचे ते धिरयो लागतकूच मागीर ते खंयसरूय धांवता, लोकांच्यो गाडयो उडयता, लोकांक सगळ्यांचो म्हाल हें करता आनी हितून जर धक्को बसून जर एक जाणटी नाजाल्यार कोणाचेर जर शींग बसलें आनी पडलो हाका जबाबदार कोण? म्युन्सिपालिटी. गोवा सुरक्षा मंचचा 3रा वर्धापन दिन आणि त्या 3ऱ्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने पूर्ण गोव्याभर वेगवेगळ्या मतदारसंघात वेगवेगळं सेवा कार्य किंवा आंदोलन किंवा निवेदन असा काल बऱ्याच मतदारसंघांनी कार्यक्रम झाला. त्याचप्रमाणे म्हापसा मतदारसंघातही कार्यक्रम झाला आणि म्हापसा मतदारसंघामध्ये म्हापसा मार्केटमध्ये सध्या जो गार्बेजचा प्रॉब्लेम आहे तो आम्ही काल हायलाईट केला. आम्ही काल एकच पत्रकार म्हणजे काल सुट्टीच्या मुळे फारसे कोणी पत्रकार नव्हते, परंतु जे कोणी होते त्यांच्याबरोबर आम्ही पूर्ण मार्केट फिरलो आणि त्यांना जिकडचा तिकडचा कचरा दाखवला की कालच्या दिवशी जास्त गर्दी नसताना सुद्धा जो कचरा पडून होता आणि जास्त करून मटण मार्केटच्या इकडे म्हणजे तो ओला कचरा म्हणजे मासाचा कचरा आणि तो ट्रक भरून गळतोय, ट्रक खालती सगळं पाणी रक्त म्हणजे ह्याचं कोंबड्यांचं म्हणा बकऱ्यांचं म्हणा आणि वर सगळं ट्रकच्या पूर्ण भरलेला तो मासाचा कचरा म्हणजे तिकडे आम्हालाच उभं राहायचं कसं असा प्रश्न पडला आणि तो कचरा असा दिवसभर तिकडे. Video journalist Prakash Gadekar from Mapsa for HCN. That's all we have for now. For more news and entertainment, keep watching HCN. Till then, take care and goodbye.